all dreamed of owning a professional football club, but at one point we've also all realized that we may never be rich enough to make it a reality. The main reason we're all here is because we want to fulfill that lifelong dream of owning a football club together. The member-owned model has been around since football was created, with some of the most successful clubs in the world like Real Madrid, FC Barcelona, and Bayern Munich being owned by thousands of members. We studied their bylaws and realized not only was this possible, but there was even room for innovation to be even more democratic and inclusive. The second major reason we started FCG is that we are tired of billionaires running our beautiful game and using the clubs for profit or worse, to wash their image. We want to help reverse the trend of billionaire control, one club at a time. Not all billionaire owners have bad intentions, but we don't think one person in complete control of any club is the way a game should be run. It's the people's game and it should be owned and run by the people. And again, this isn't just some hope and prayer. History has proven that this model can lead to massive success. It should also be clear, members of Football Club Group are not in this to make money and pull profits from the club. Our ultimate goal is to perpetually reinvest extra profits back into the club so that our men's and women's squads can win more games and advance to higher leagues. We want to eventually win Champions League one day. We're here to fulfill our dreams, have fun, and help shape the future of our beautiful game. This is why. Buongiorno a tutti, siamo qui per giocare giornata 24 penso a Taurasi contro Taurasi e Luogosano, i nostri draghi Terminio. Nel sole, fa caldo oggi, i draghi portano questi nuovi belli kits del Football Club Group. Thank you to all of the Football Club Group members already watching, tuning in from around the world. I'm here now live for the final 3 games. The players just went back to the locker room in order to get ready for the match. I ragazzi stanno pronti adesso, rientrano negli spogliatoi e la partita comincia fra pochi minuti. Ringraziamo sempre a tutti gli sponsors, da Culturale Irpina e da tutto il mondo. È bello. E ce l'abbiamo Mikey Fiume qua oggi come cameraman. Michael Buono ha fatto male la schiena, ha mandato una bella foto dal divano. Ciao Michael Buono, è il nostro grande cameraman. E ringraziamo sempre al media team Raf Colucci, che è anche il suo compleanno oggi. Allora nel chat mandate tutti gli auguri a Raf. Everybody say happy birthday to Raf Colucci of our media team. It is his birthday today, so get in the chats wishing Raf a happy birthday. E sempre tutto il media team, Alessandro Sierpolo anche, ringraziamo sempre. L'abbiamo visto nella strada oggi, spero che hai tagliato i capelli come hai detto. And yes, ok, un po' la voce, Rafa ha detto alza un po' la voce. Ok, sì, ci siamo qua, aspettando una partita molto importante per noi e anche importante per Taurasi. Taurasi adesso prima in classifica, aspettano, cercano a prendere tutti i 3 punti, però noi come siamo in quinto in classifica, ce l'abbiamo anche la voglia di vincere e rimanere nei playoffs anche. Allora vediamo quale sogno vince oggi in questo bello sole, 23 gradi, 24 gradi, un bel campo oggi. Allora un bel stadio anche qua, Mirabella, Eclano. Adesso vedo che hanno mandato i titolari, forse anche già vedete voi su YouTube, però ce l'abbiamo Davide Feo in porta, Luca Volpe, Orazio Pascolo, Enrico Veo, Lorenzo Fusco, Fabrizio Denunzio, Alessandro Pasquale, Gerardo Nardiello, Marino Reppucci, Brian Munoz e Michele Pedretta. Tutti i giocatori pronti per
giocare oggi in una partita, certo che sarà una battaglia, e ho parlato anche con Girone ieri e abbiamo fatto tutti i pacchetti per mandare i kits a tutte parti del mondo. Allora ringraziamo tutti chi hai fatto il preordine. Cerrone non fa titolare oggi, però ha detto che per lui il ginocchio sta riprendendo, allora speriamo almeno possiamo vedere 20 minuti di Antonio Cerrone anche oggi. E allora forse posso vedere un po' del chat mentre che aspettiamo, perché penso che stavamo forse aspettando gli arbitri. L'arbitro. Oh, vediamo. Oh, forza, Dan, Dragon Time, Silvana, ciao a tutti. Grazie Silvana. Auguri, sì. Tom Volpe in Texas, ciao a tutti, auguri. Amazing. And to all the football club group members that are watching, as you can see, I'm wearing the new Black Dragon kit that was designed by Ben Foley, football club group member. And all of the pre-orders, I was just talking with the guys yesterday. That's what I was saying in Italian too, and I was helping manually make sure we get all of those pre-orders out. And so now every single pre-order is packed and ready to be shipped on Monday. So you'll be getting your like shipping information and tracking information on Monday or Tuesday once we get all of the labels out. But it was a lot of orders. We thank you so much for all of that early support and for making this kit project so massively successful. Another massive shout out to Adam Vickers as well from AP Gooch Waterproofing in the UK, who came through with that extremely generous donation to see that. If you see now on the back of the kit here, you've got AP Gooch Waterproofing. Really we wanted to show that this cooperative power really is something that could happen and bring immediate value to the thing, but we did not expect someone to come through with such a generous donation. We set a goal and he helped us reach it, and so Adam, you're a legend. Thank you. Stavo ringraziando il nostro socio da Londra che ha fatto un bel donazione per i nostri kit. Lui ce l'ha un piccolo business in Londra, non è che è un grande imprenditore, però ha fatto questa grande donazione di cuore per i nostri draghi, perché ha detto che in questo campionato guardando i draghi è stato una delle cose più belle durante tempi un poco difficili, diciamo, nel mondo. È un bel ricordo che il calcio e il sport può portare un po' di gioia quando il mondo è un po' pazzesco. Pochi minuti e la partita comincia. Players now coming back out from the locker room. I giocatori rientrano nel campo. Si vede che Taurasi porta i kits rosso e nero e i nostri draghi portano i Black Dragon kits, i nuovi kits per il Football Club Group. Il sole è forte oggi, allora speriamo che tutti i giocatori hanno bevuto l'acqua. Si sente i draghi nei spogliatoi, sono pronti e carichi, urlando.
aspettando portare il fuoco. Non lo so se... Ma sembra veramente uno drago là dentro, negli spogliatoi. Questi ragazzi su carichi. Ti dico, vedi già Taurasi prova di caricare dopo sentendo il rumore del drago negli spogliatoi. Però sappiamo come sempre che una partita contro la prima in classifica mai è una partita facile, allora dobbiamo concentrare, dobbiamo portare velocità, intensità, passione e quando ce l'abbiamo di opportunità davanti alla porta dobbiamo segnare. L'ultima partita 1-1, allora un punto solo per ogni squadra la prima volta. Però sto cercando dove sta l'arbitro. Oh, vedo l'arbitro, ok. Allora, ci siamo raga. La partita comincia fra poco. I ragazzi sono pronti. Arbitro in campo. I was also talking to the players about how, having a new coach come in more than halfway through the season, 75% of the way through the season, can be an interesting, thing. But a positive reaction from everybody saying they do feel even more heard. They really appreciate and respect the professionalism, the new energy that is also being brought to the Dragons. So it doesn't make it any easier to switch up a system, but fortunately, it being the original coach in the first year of the Dragons' existence. Però i ragazzi adesso sono pronti, entrano nel campo per giornata 24. 3 partite rimangono nel campionato, ogni partita più importante dell'altro. Come ho detto, ci vediamo i nostri draghi nei Black Dragon Kit, nero con il nostro verde e giallo Terminio. E Taurasi col rosso. Si sente il fuoco come il sole adesso, già forte. Arriva nei spalti Luca David Meo con le, come si chiamano quelle, le stambelle. Ha fatto male. Luca David Meo, our star right back, unfortunately hurt and coming to watch the game with us here in the stands. In his crutches. Piano piano Luca. Cosa oggi? Serviva un cappello. Tutto a posto? Sì, come stai? Bene. Mikey. Bello. Dai, vai giù, dai! Luca here. I'm sure you'll be hearing him as well, since we're a bit far away from home. Not too many of our, supporters here in the stands with us, but I'm sure Luca will be loud enough for for everybody. Dai, Michele! Amazing. Yeah, but Davide in porta Dai, vai giù, with the Mirko, purple. dai! Dai, Fabri! Here we go. The match gets underway. Possession starting with the home team, Taurasi.
Here we go. The match is about to be underway. Time to win. Time to win, says Luca Davidmeo. Time to win. Are you ready? It's too hot, too hot. It is very hot. Partita cominciata. Taurasi. Terminio. Immediatamente il pressing del Terminio si vede nel campo. Enrico Feo con un po' di... però niente paura per Terminio. La prima tira della partita però viene da Taurasi. Si vede Luca Volpe. Che bella giornata che sono tornato. È molto più bello vedere la partita al campo. Però Dai Marino, vai adesso Marino, dai! Marino col pressing. Aperte, Michele! Michele Petretta. Il Leone with the interception. Petretta pressing. Dai Fabrizio. Fabrizio. Che cazzo gli tu? It's intercepted by Taurasi. Aperte, Ancora Michele. pressing. Sì, Mirko! Mirko il Leone. Vai, Michele Petretta. Dai, che nera, Pallone nera, fuori. nera. Rimessa laterale per Nera. Terminio. Io non ci manco visto qua. Sempre nera era mezzanotte però. Tutti quasi sempre nera era. No! Handball called. He's calling. He was thinking natural position. Mirko il Leone wearing the captain's armband today. Free kick. Taurasi. Kicked up. Luca Volpe, center back, heads it over to Orazio. Orazio with the ball deflecting off of Taurasi. Rimessa laterale per Terminio. Fabrizio Denunzio. Dai Fabri, dai! Fabrizio Denunzio. The mailman. Mari, vai da sopra, Mari! Enrico Feo sends it up to Marino. Marino now gives chase. Che cazzo, va prima, no? Cleared out. For rimessa laterale per Terminio. Fabrizio Denunzio. Solo! Santo arbitro. Michele, ma Tocca l'arbitro. Touch the referee and so C'ha buttato, e tu ci ha buttato. restart. A bit of fair play. We do seem to have somewhat of an injury, shoulder injury for Taurasi. Stiamo segnando, Mari. Un po' di Michele, dolore stiamo segnando. per un giocatore di Taurasi. Un'ora di più attaccare pure un terra, quarto 40 in terra. Maybe a dislocated shoulder. He seems to be going straight to the bench. Se però mi sembra stare già Nasta. Sempre bizarro, Michele. Lo segniamo comunque. Taurasi now playing down a man while the injured player gets attention. Laid it off for Mirko, intercepted. Now the counter for Taurasi. 11 per Taurasi. Numero 10. Attenzione che si butta dentro. Cross. A nice cross in, but did not find any. Had a little bit of tension on the field, but both coming towards the end of the season. But a goal kick now for Terminio.
il mister di Volturara dicendo a Fabrizio calmati, Marco, se rimessero a fondo su gioca, gioca. Our mister telling, you can hear the mister earning the respect he has, you know, scolding Fabrizio, saying, hey, the game just started, let's... Brian, nice move around. Does Marino get there in time? He does. And now, penalty, rigore, rigore per Terminio, rigore per Terminio. L'arbitro chiama rigore. Che bel Marino Reppucci. He makes it there with the touch. Penso che ha chiamato rigore, no? Rigore chiamato. Ci sta però, Ha chiamato rigore? No, sì. Ci sta perché quello non ha visto proprio arrivato. È rigore. Dai, It might be a penalty kick. We are seeing now if the ref has decided it's a penalty kick. Marino is still on the ground though. Hopefully is okay. And just continuing. Great, earned. This is massive. This is a penalty kick. Massive early. Let's see. It is a penalty kick. Brian Munoz adesso. Pronta per il rigore. Brian Munoz, l'argentino, che adesso vive a Volturare Irpina. Uno di noi. Il nostro Brian Munoz. Munoz for the penalty. Dai Brian! Brian Munoz for the penalty. Golasso! Brian Munoz! Golasso! Un rigore molto importante, con calma. Brian Munoz, il nostro argentino oltraese. Brian! Grande Brian! Forza, Dai Vaiu! tiene Vai Terminio! gli spiriti alti. Grande gol da Brian Munoz, 1-0 Terminio. And you see the velocity. Foul now called against Terminio. Michele, bravo Michele, pressili che la perdono là, Michele! Ora, attenzione, attenzione! Taurasi, un po' scioccata, cerca. Enrico, bravo! Però Enrico interrompe. Long strike from far away. Out for a goal kick. Davide Feo con calma. Niente fretta. Deciso! Te metti alla porta, Michele! Mirko, attenzione qua, This is a turf field. I don't see the YouTube chat today because I am live on the field, but I'll be checking in on the YouTube chat. Oh! Signore! Arbitro, che fai? Non ho visto niente. Signore! Ho fatto male sto botte, ho tirato un bravo io. Non voleva fare male. Really rough hit there. Brutto collision. Una cosa. Taking a hit to the head. Dipende che se fa, io oggi ho fatto male per, pozzo pensare. I'm really appreciative of this mister's energy. I don't know if you can hear him from here, but he's got some voice on him. And if he wants to get a message to the players, and you know, anybody who knows Enrico knows he may need to be spoken to a certain way to get it through to him. It sounds like the mister knows. No, ma non gioco a chiudere. Ha giocato tanto. I see Luke in the chat too. Massive start, great pen. Fabrizio Denunzio. Sportsmanship. Michele, stai attento là, Michele. L'ha aperto una palla perché mi fa male. Io non ho visto la partita loro, non ho visto,
Mirko, questo già mi fa fa. Catching up on the chat, I see again Tom Volpe, Michael Rotnick. Hello, let's go. As our defense continues. Senza fallo, sta andando, mannaggia. Luca saying he did not see a foul there. Luca non pensa che Senza era fallo, fallo. vai. Oh, senza fallo, ha detto. Cool hand, Luke. Come on, Dragons, massive start. Silvana, vai, Volpe. Yes, great start. Amazing. Però adesso il portiere Davide Feo Darko, deve stare attento. ma che buono mi ce la faceva a perdere. Chi sto 10? 10 è buono, mica. Luca dice che Numero 3. numero 10 e il numero 3 pure. Tutti e due possono tirare da questa parte del campo. Allora Davide deve stare attento. Davide must be ahead. Number 10 and number 3 are both dangerous on Taurasi. A nice rip in, but over the net. Comfortable for Davide. A goal kick. But you could see there's something there in that kick. So we need to be careful. That's why Luca was saying we need to try to defend without giving, fouls, because I'm hearing again Luca saying that the whole midfield is really strong for Taurasi, which, does make sense for a top of the table team. As now Munoz, the ball makes to Brian Munoz. Adesso 1-1. Brian. Trovare Marino Repucci. Ancora Marino Repucci. Marino. Da lontano, un bel tiro, però un po' alto. Field goal. Meno male che ci stiamo pure soli. Meno male. Il sole è forte oggi. Sudiamo. Bravo Marino. Oh! Forse giallo. Luca urla per un giallo. Però non ancora, forse. No. Yeah, you can actually. Our cameraman said it's you could see even the home crowd here all trying to find refuge in the shade as the sun is warm. We've also got you get with us here. Hey, come. Some of the players who aren't able to play today. I'm sweating. Oof. I am sweating. Luca thinks we're going to score here. Luca pensa che segniamo. Vediamo. Ah, Michele Pedretta. Bravo. Fuori gioco. Mettiamole in mezzo, Fabri! Mettiamole in mezzo! Salvatore nel chat. Ciao a tutti ragazzi. Grazie. Grazie per il bentornato. Mica, questa è roba tua, Pedretta! Occhio qua, oh! Voglio ci allungano per la questo, mica, sempre quello il gioco, mica! Giocano a sinistra, voglio grande Fabri! Sì, Michele, sì, Michele! Bravo. Fabrizio pushes for it, but number 10 calling for a foul. Taurasi still trying to find a way to get a clean attack going, but again, moves. Brian with the move around. Brian, giallo! Caccialo! Incredible, terrible challenge. Che brutta figura. Per me poteva essere anche rosso. Munoz still on the ground. He's consistently hacked by players who clearly get frustrated when he beats them on a play and just decide to take out his legs. We know Brian was dealing with an ankle injury, so we hope nothing too crazy. Looks like he's up and all is okay. Repucci, Marino Repucci, tira.
It's a good idea for Marino Repucci, out for rimessa laterale per Terminio. Una bella idea da Marino Repucci. I see Somar, Bravo Dragons, watching from Newport, Rhode Island. That's awesome. Eric Falquero, how you doing, Eric? 3 Dragons, let's go. Apprezziamo tutti i nostri soci da Volturari Irpina e da tutto il mondo che supportano la nostra piccola squadra qua nel Valle del Drago. Michele Petretta tries to find Repucci headed out. Luca Volpe closes on the counter. Bravo Luca! Grande Luca Volpe! Foul called against number 8, Fabrizio. Sì. As Alan Smith said, yellow accumulation as well, and the frustration will hopefully continue, but we know 1-0 is not a lead anybody's comfortable with, so let's hope we can. But, you know, we had Brian is at a hair salon, or a barber shop, you should say, in the morning, so he actually worked a shift this morning before the game, already has a goal. Brian Munoz on the free kick. Un bel pallone. Kicked out. But it's still in the box. Mirko Leone! Oh, nice attempt by Mirko. But yeah, Brian, you know, he had to work his shift, so he couldn't ride in on the van with the players, so he was riding with us in the car, you know, doing what he can to make sure he still gets to the game, these away games, and still keeps his day job. As you know, like, these players, this football doesn't pay their livelihoods, you know, and so the passion that they bring every day is because they love the game. And now, again, oh, great idea there. And now, Fabrizio. Luca calling, saying it was all ball. Bravo Fabrizio! Fabrizio in the midfield, holding down the pressure. You can see Mirko Leone looking a bit gassed, but making it happen. Michele Petretta chasing all the way back. Luca Volpe, con calma, not the best clearance. Fabrizio taking an elbow to the face. Definitely looks down, Fabrizio now. Potentially took an elbow to the head. Hopefully just being, you know, dramatic like we Italians can be. Looks like he's all right. Veteran player there. Yeah. Luca Volpe with a nice ball up to Repucci. Slightly out. Rimessa laterale per Taurasi. I know we have fans watching in the USA, in Brazil, in Argentina, in the UK. Also one of our fans in Mexico on a trip over there now as well. We're still waiting on our first Mexican national as a FCG member. Maybe she'll find a new socio while she's down there. Ref calling. Rimessa laterale per Terminio. You can see how beautiful these kits from Volturari Irpina to the world with the dragon scales detail. Nice. That was a beautiful pass. Marino Repucci now finds Enrico Feo. Enrico Feo across. Golasso! Michele Petretta! Ehi! Bravo Michele! Che bello! 2-0 per Terminio. A beautiful embrace and hug from Brian. The boys calling for a birra. Incredible. Bravo Henry!
A beautiful cross from Enrico. Incredible. Uno. 5, 4 lo richiamo. Però i soldi quando vieni. Yeah, I was gonna. Grandi, vai giù, dai, dai! Vai, Michele! Se ne hanno perso 3-4 punti, Had to order a beer, 2-0 against the first in the Classifica. This, I mean, this is showing the game is still on. We're not going to say anything. It's the first half. Let's just say a beautiful start for the Dragons. 2-0 per i Draghi. Il primo tempo, un inizio dai sogni, diciamo, contro la prima in classifica. E i ragazzi, come abbiamo detto, sempre ce l'abbiamo tante opportunità e finirlo è stato una cosa che stiamo cercando e in queste settimane si vede ogni opportunità da fronte a porta quasi abbiamo finito con precisione, il rigore con precisione e poi Michele Petretta dopo un bel cross di Enrico Feo. No, an unnecessary foul from Marino, giving him a yellow card. Luca already thought it was unnecessary even before the yellow, now giving him a yellow. Leone now saying, how is that possible? My neck is feeling the sun right now, I will tell you. We're now the Terminio mister having some words about the yellow card. But yeah, Luca saying the same thing we're thinking, which is that was an unnecessary foul. Vito! You know, Vito! Italians know all too well the issue with, unnecessary fouls that lead to cards. È una cosa. Adesso Davide Feo aspetta in porta. Well, cleared out. Nothing. Ciao. Ciao. Michele. No. Perché? All right, so rimessa laterale per Terminio. A start of dreams from the first half, playing the first team in the league, giving a great spirit. The players looking to add on to that now. Marino De Pucci, Fabrizio Denunzio. Pazienza. A yellow card for number 8. The ref saying enough is enough there. Siamo tutti con le stampelle. Siamo tutti con le stampelle. No, loro non hanno visto il gioco con noi. Siamo tutti con le stampelle. Tutti ex giocatori. Luca joking that all the ex-players and everything with crutches. Fabrizio still on the ground now as he gets up. Yellow card issued to number 8. Cartellino giallo per numero 8. Fabrizio Denunzio adesso per Terminio. Però recuperato, ho visto una tua storia quando eri al campo e mi sembrava di vederlo allenare. Marino De Pucci, nice touch Marino, bravo Marino ancora, bello, bravo Mari, trova Brian che trova Fabrizio, un po' troppo alto, però forse
perché ha toccato qualche giocatore di Taurasi. Angolo per Terminio, incredibile. Munoz adesso per l'angolo. Possiamo fare 3. Vai Munoz. Oh, andava diretta alla porta, vicino. Bella idea, vi vedeva che era aperta. Bella idea. This is the creative type of ideas that help change a game, so Sta zitto e gioca. We're away. Our cameraman getting a little telling the player, getting frustrated with the players, talking too much, reminding him we are away. A bit of screaming from the Taurasi fans. Michele Pedretta now giving chase. Michele, oh, bumped out, but a dangerous idea there. Number 10 now. No offsides. Offsides called. It was close, but from here we could see it looked like it was close, but I do think that was offsides. VAR might have called it offsides. It was a close one though. The ref now having a word with the mister di Taurasi. L'arbitro dice di calmare un po'. Luca Volpe, pronta per Luca. Marino Repucci. 2 contro 1. Marino. Bravo Marino. Bravo Marino. Mamma mia. That should be a yellow card, but I'm guessing they're not going to give it because the energy of Taurasi right now is a little dangerous. Oh, grazie. As now Marino on the ground, in pain, hit in the head, it looks like. Players calling for a yellow, but I know it's lower league. You know, even if it is, it's lower leagues. The ref knows he barely already has control because it's just been a tense matchup. He's done a good job, though, of keeping the match under control, so we'll see. But called the foul nonetheless. Brian Munoz prepara. Mi girava io che camminavo e mi correvano un macello. Ma tu che ti hai fatto? Perché non sai, ieri metto a fare su mano. Però non mi niente perché, ma quello guarda com'è. È ancora un po' comico, non può. Guarda che sono passati 20 giorni, Ci ho fatto male 2 mercoledì fa. Luca showing everybody his broken ankle. Really still swollen. Adesso un cambio per Taurasi, 19 entra nel campo per Taurasi. Non so quale giocatore. Perché noi giochiamo fuori casa, giochiamo con HD allora, poi l'ultima giornata, e voi giocate sicuro a Mondello. Se commento di playoff. Allora Mondello, la prima categoria? Sì. Ma allora fanno fuori casa, Oggi si perde. Here we go. Also, that is an interesting thing. If we win today, there's that 1% chance. Of course, you know, we need a lot of other teams to pull off miracles for us. Some lower table teams beating top table teams. Aspetta. Okay, Brian Munoz. Pronto for the free kick. Munoz. Brian, lo fai, Brian! Pericoloso! Oh, Pedretta! Angolo. Dai, dai! Incredible save there by the goalie. Parata dal portiere. Che buona. No, non voglio niente, Vito, grazie. Brian Munoz per l'angolo. Alan, yeah, you were talking about the goal back. E ci sta ancora, Yeah, one of the best. Oh, Munoz.
Mannaggia la puttana. Goes to Ora mettila di prima. Orazio Pascolo. Nicely into Prepucci. And a beautiful tuck by Fabrizio, who tries to find the corner of the net. Goes out, but a nice team play there. As well as Alan was saying, that our second goal was such a beautiful team effort. I will say it is amazing to see these black kids in person. Seeing them on the screen has been great, but seeing them here at the field, the effect does actually come through so well. It looks like it's really a charcoal type kit. Has a threatening ball in, but Alessandro Pasquale clears out. Still threatening, but out again. Attacking again. A nice, incredibile parata da Davide Feo. Bravo portiere. Bravo Davide! Incredible Davide. Incredible save from our goalie, Davide Feo. Chief of Operations for Terminio in a corner now. Out for a goal kick. Bravo Davide! Incredible, incredible. Mica, visto quando ha cominciato la partita, come sei più tardi, Oh shit. 3-5. That's not good. Davide looks like he may have hurt himself on that save. Fuck. Ooh. Sorry, that's the first time I've said the F word on these streams. Apologize, but I'm saying that because Simone Volpe is in Albania right now. And so I am curious who our backup goalie would need to be. I think it would end up being Luca Volpe switching to goal. If that needs to be the case, I'm hoping that's not the case, but that was a tough stretch. I mean, it could have been a save that saves the season, though. So that was a beautiful save by Davide Feo. Speriamo tutto bene. Perché non c'è Simone Volpe oggi, allora. Bravo Davide! Hopefully just a quick little, muscle tweak. And it's hot out there. If you remember one of the other earlier season matches when it was really hot, that was when it was really cold and Simone Volpe's body temperature was down. But now Marino Ripucci giving chase again. Rimessa laterale per Taurasi. I'm now looking, I'm going to try to tune back into the chat real quick. It does appear we are 33 minutes into the match. Okay. That is one advantage of watching it at home, is that you know how much, at this level, there's not a game clock. So it seems, I see Michael Buono. I see bravo Davide. Salvatore, fino campionato pare bravo. Karaya cheering on the Dragons from CDMX. Stella di Simone, occhio ad Antonio Pasquale. Bruno, Forza Terminio, Michael. Grazie a tutti nel chat. Incredible. Yes, those are the new kits. Soma, I see your chat as well. The new Black Dragon kits. Thanks to everybody in the chat, all 36 beautiful households watching. Ringraziamo a tutti 36 case che guardate il nostro Terminio. Bravo. Petretta tries to send Munoz. We can see now, with 10 minuti rimangono nel primo tempo, più recupero. Vediamo che Orazio Pascolo. Well defended. Bravo Orazio. Well done. It reaches Petretta. Michele Petretta finds Munoz. Tough touch from Munoz.
But a beautiful, beautiful interception there by Enrico Feo. Io mica posso fare eccellenza, Poi sarebbe tu, no? ma che? Te ne 30 anni, 29 anni, 97. Rimessa laterale per Taurasi. Taurasi. No, vabbè, no, ci mancherebbe. Taurasi numero 10. Lo fa calciare. Blocked by Mirko, il leone. Out for a corner kick, angolo. It's funny, you can see somebody watching from their car on the hill over there. A nice angle to watch the game. Angolo per Taurasi. La difesa pronta, aspetta. Arbitro non è contento. Stai vicino! Dangerous. Cleared out. Incredibly dangerous, but cleared out beautifully. Up to Michele Pedretta, but intercepted. Oh, Marino De Pucci was all alone. But at the end, Davide Feo with the save. And really important save there. Bravo Davide, un bel parata. Necessario. Non sembrava pericoloso, però alla fine era angolo Taurasi. Oh, a big attempt there. Mirko, ma stai attaccato! Taurasi, ancora Taurasi. Really trying to find a way to get a goal in the first half. Oh! A goal kick called. Taurasi saying, what is happening? But that was a very dangerous ball in. We got un po' di fortuna per Terminio perché quello era un pallone pericoloso. Here we go, Luca Volpi. Luca Volpi for the goal kick. Nice kick up, finds Repucci. Mishandles the touch, out for a throw in. Rimesso laterale per Taurasi. Enrico Feo. Rimessa laterale per Terminio. Bravo Munoz. Enrico Feo per Munoz. Arbitro non chiama. Bravo. Vai Michele! Bello passaggio. Trova Michele Pedretta. Oh. Rimessa laterale per Terminio. Beautiful move there from the youngin on Terminio. Lorenzo Fusco with a good move. Pedretta getting stepped on, it looks like. Down in pain. No foul called. Here we go. We got a little bit of confusion there, but everybody moving along well. Rimessa laterale per Taurasi.
Però trova Enrico Feo. Come no, è una capo. Fabrizio. Rimessa laterale Taurasi di nuovo. Non è dici no, non si chiama. Non è che sta a salire, sta a mondello, faceva tutto 5 minutes left. 5 minuti rimangono nel primo tempo. Ma perché ci schiacciamo qua? Vai giù! Yes, Paul and Dan, I see you guys in the chat as well. Dangerous ball in. Luca comfortably gets it out to Orazio. Orazio then beautifully wins a throw in for Terminio. Chiamali! Pedre, sempre quello, Pedre! Throw in now. Rimessa laterale. Fabrizio. Alessandro Pasquale with the clearance. È la tua, Brian! Arriva Brian. The nice touch, but unfortunately a little too far. Sun, it looks like he was looking into the sun for that one. Offsides called. Fuori gioco. Orazio Pascolo. Ora, guarda Michele! Brian, vieni vicino a Michele, vieni vicino a Michele! Orazio trova il Leone. There's a little mistouch there, unable to chase it down. You see that he's a bit out of gas with only a few minutes left or 40 minutes played. Quello basso? And we'll see how many minutes of stoppage time the ref gives. We'll see if I can try to clock it here on the field. A little mishit there from Taurasi. Luca Volpe raccoglie tutto. The sun, il sole è un po' difficile vedere col sole a quella parte del campo. Oh, here we go. We got some. It was a wide open players, but Michele Petretta. Ref calling the foul against Fabrizio. Chip, I see, watching from the car. Nice on the phone. That's awesome. Try to do as play-by-play as we can, you know. Oh, number 5 making it past Orazio, però Davide Feo con calma saves. Un bel parata di nuovo da Davide, un po' facile, meno male, però a nice ball from Davide Feo up the field. Handball called by the referee. Easy for everyone to see there. And we are not mad that the ball goes out of bounds again. Oh, but immediately thrown back in. Yeah, good defense. Exactly. Yeah, promotion. I could smell it. If we play like we're playing today every game for the rest of the season, I can't see a team beating us. We're up 2-0 against the first place team, and in the first half the game's not over, you know, but if the form in the second half stays the same form in the first half, that's Fabrizio. Che bel tiro da Fabrizio, però un po' alto. A little high for Fabrizio there, the mailman, delivery man, as you saw, had an incredible free kick off the crossbar that led to the Munoz goal last week. Or was that last week or the week before? I can't remember, but it was an incredible, I think that was 2 weeks ago now at this point. A nice ball up from Taurasi, but immediately to Davide Feo, who intelligently takes his time. Intelligente, il nostro portiere. Davide Feo. Tries to find Petretta. Mirko, il Leone. Oh, continues. Orazio, unable to stop him. Number 8 makes it through. Orazio Pascolo di nuovo. Prova. No. It looks like he just fell on his own. Sembra che era proprio una collisione che potevo fare. They're asking how it's a foul, but
It seemed like it was more about a mix Michele. of players. But a dangerous position now for number 10, who does have a nice kick. Numero 10 per Taurasi. Come abbiamo detto, è pericoloso in questa parte del campo. Speriamo per un altro bel parata. 3 minutes of stoppage time, 3 minuti di recupero. Detto l'arbitro, 3 minuti di recupero. Davide, un'altra parata ce l'hai? Davide, attenzione, da! Oh, off the crossbar. I told you, what a shot this guy's got from the free kick. Thankfully, the woodwork was our friend. Meno male. Un altro po' di fortuna. Si meritano pure fortuna, Terminio, perché un po' di sfortuna avevamo questo campionato. Oh. Bravo, Marino, continue. Orazio, good, bravo. Oh. Mirko, attenzione a sinistra! With only a couple of minutes remaining in the first half, they'll let that ball go out. Oh, Davide comfortably now waiting, wasting another few seconds, knowing that every second counts, every moment. That we have a 2-0 lead is precious. A beautiful punt up. Pascolo. Dispossessed by number 11. Enrico, miss hit. Alessandro Pasquale, beautiful, thank God. Ancora Alessandro Pasquale, bravo Alessandro. Enrico, unable to again clear it. And coming across again, Alessandro. You see Fabrizio saying, send the ball up, send the ball up. Il mister di Terminio dice, è finito il primo tempo. Brian Munoz there, stopping the... Rimessa laterale per Taurasi. Ma Taurasi ancora cerca una soluzione per la difesa di Terminio. Numero 11 over the net. The Terminio fans praying the ref will blow his whistle, saying the first half is finished. Take a look at the clock. We are coming up upon the 3 minutes of stoppage time. There it is. Good first half, good first half. Got a little bit lucky, exactly, and the fates love, exactly, a 2-0 scoreline, right? Yeah. We got to be careful. We know that's a dangerous lead to have. Can lead to a little too much confidence, and a 2-0 lead can turn into a 2-2 any moment. But a beautiful start to the half. A little bit of on-field. Ragazzi! A little bit of just words. Fortunately, nothing. Tensions are high. It's a hot day. Blood pressures are up, but it seems like tensions are down already. You're winning 2-0. I'm sure the home team feeling a little tense. This game could decide their fate as winners or not of the league. I think they know that they have to probably win the most likely scenario. As much as we want to win the league, the winner of the league is probably going to be one of the top 3 teams who win all 3 remaining games. And so us beating Taurasi today would essentially make them feel like we're squashing their chances of immediate promotion, which might mean we see them again in the playoffs as well. So, the tensions are high. Però fino primo tempo 2-0 per Terminio, incredibile.
guardiamo un po' i highlights. Munoz e Luca, puoi fare un'intervista? Facciamo un'intervista con Luca prima dei highlights. In English or Italian, quello che preferisci tu, fammi vedere. Oh, in Italia, no? Ok. La fatta carì? Mannaggia, la capo tu. In Italia, no? Me la fai tu? Yes. Vai. Aspetta. In Italia, non in English. Mettono gli highlights ancora. Io pure spagnolo posso parlare, P. Ok. La verità. Siamo qua con Luca, Davide Meo. Facciamo un'intervista metà inglese, metà italiano. Ci Ok. proviamo. Prima domanda, com'è andata il primo tempo? Beh, il primo tempo bene, siamo in vantaggio 2-0. Primo gol su un rigore netto che hanno fatto su Marino, era realizzato Brian, e 2-0, una bella sovrapposizione di Enrico che ha messo la palla al centro per Michele. Penso che stiamo dominando. Stiamo giocando solo noi, a parte un paio di calci di punizione della squadra avversaria, e vogliamo portare fortemente il risultato a casa perché vogliamo prendere la miglior posizione possibile per gli eventuali playoff o quello che è, insomma. Non veniamo a fare le vittime sacrificali sui cambi, vogliamo vincere e basta. Esatto, mo in inglese. What do you think the team needs to do in the second half to finish the game the way that we've started? What do they need to do? The same. We need to do the same of the first half. Yes, for the first half. It's all. Who will score another goal? I think Reppucci. È l'unico che manca, Reppucci. Yes, Ok. Reppucci. E tu vediamo a te sul campo in questo campionato di nuovo? O per l'ultima partita oppure per i playoff. Speriamo, non penso per domenica prossima. Se Speriamo. no con i spalti qua. No, non ce la faccio, sta sugli spalti. No. Se no volano le stambelle tra poco. No, lo so. Grande Luca David Meo, grazie. Luca, spagnolo pure? No, ma va bene così. Thank you Luca. Ok, enjoy the highlights. Ci vediamo per il secondo tempo fra poco. Ciao. Munoz.
Siamo pronti per il secondo tempo. Questo bello campo ospita, ringraziamo a Taurasi Luogosano, ospitano a noi oggi a Mirabella. 2-0 per il Terminio. Come ha detto Luca David Meo, cerchiamo un secondo tempo esatto come la prima. Se i ragazzi vengono carichi come hanno giocato in primo tempo, la partita deve essere nostra. Un po' di fortuna avevamo preso, questo certo. Allora cerchiamo un po' più fortuna, un po', però se fuori dalla fortuna stiamo controllando la partita anche. Allora, tra belle parate, il mister ha deciso di entrare con gli stessi ragazzi che sono cominciate la partita. Brian Munoz comincia il secondo tempo. Termino col pallone. Fabrizio Denunzio. È bello pure per questo, Munoz pressing. You can see an interesting formation here with Brian Munoz almost playing center forward and Petretta and Repucci on the wing, or just a high up center mid attacking. Taurasi in attacco, pericoloso, però forse un po' di paura ancora Taurasi, numero 10. Dangerous ball in, but over. Grande partita, molto bello secondo me. l'anno scorso. Torna via dalla traversa, poi va a calcio punizione, poco fa. L'anno scorso come posizione erba di Mauricio mi quando pure forse c'erano 10 punti. stanno comportando buoni con gli Poi con Taurasi che c'è stanno quando buoni. Ok, ci siamo, numero 10 di nuovo da Taurasi, però fuori. Niente paura per Davide Feo, il portiere che meno male, anche se ha fatto un po' male all'inizio, sta di nuovo. Qui si danno 50 punti. Ah, ce l'abbiamo Bad Bunny, Tu ti pensi che noi qua veniamo a perdere ora? è arrivato al campo. Mi ha fatto Rimessa laterale per chi? Per Terminio. Enrico Feo. ha detto queste sta belle ghiettate. Cerca Marino Repucci, però arriva a Taurasi. Alessandro grande. Yes, it is tight. So yes, first is bravo Marino, aspetta. Wow. Vai Brian. Ancora Brian. Marino. The pressing continues, you could see. I was talking to Brian and he was saying this new coach, he's been making them run more than they've ever run, and so everybody is super fit. Brian Munoz prova a trovare Michele Petretta, mamma mia. A nice ball by Munoz. Tries to find Petretta. Ball gets its way. Fabrizio on his own. Still, Fabrizio Denunzio. Switching field. Brian Munoz. Munoz from distance. Gets it to Michele Petretta. Michele Petretta. E Michele Petretta. Oh. Luca was asking for him to find Brian in the center, but
strikers. But yes, first, for all the fans out there who are unfamiliar with how the complicated promotion math, the only simple way to get promoted is via automatic promotion by getting first place. And then there is another slot for promotion that is via the playoffs. So the playoffs are the second place through fifth place teams. As long as the second place team is not more than 9 points ahead of the third place team, in which case there is no playoffs and second place is automatically promoted. So there is another way to gain automatic promotion and second place, but you have to be 9 points ahead of third place, and that's not going to happen, as you can see how tight the table is, right? So playoffs will exist, and now the other question is, will second place be 9 points ahead of fifth place? And we're currently in fifth place, right? And so we've secured fifth place. There's no way we can lose fifth place, but if we're more than 9 points behind second place at the end of the season, second place gets a bye and we don't play in the playoffs. So all you need to know here is that if we win this game, we're only 1 point behind second place, right? And then obviously they play tomorrow. If a miracle happens and they don't win, you know, so what a freak! Just so that you guys can see the math here, we're pretty much 90. If we win this game, we're 99 point. Oh, free kick. Waiting. Oh, nice header attempt there by number 22 on Taurasi, but just wide. But yeah, as I was saying, if these results hold, we are 99. We may actually even be 100% clinching the playoffs. I'm not 100%. I'm not, but I know it's at least 99.9999% chance that we're in the playoffs. So this is a massive result here if we do hold the 2-0 lead. Foul there as Fabrizio goes down in pain. Sportsmanship, gives the hand. No malintent there. Stavo spiegando agli americani inglesi che come funziona i playoff in seconda categoria, e se vinciamo questa partita penso abbiamo sicuro che con 2 partite che rimangono non possiamo uscire fuori dal playoffs, però lo stesso dobbiamo oh, meno male, mamma mia che fortuna, questa è la fortuna che stavo parlando. This is the luck, but see, that same stuff would happen to us, you know, and so we know the feeling, and so hopefully this was where the football gods are on our side. Ref just having a word with Luca Volpe. Marino, avanti, si stop, Marino! Non la perdiamo la palla là, dai, va bene! All right, here we go. No, stavo spiegando che se i risultati rimangono così, siamo quasi sicuro nei playoffs. Oh! Foul called against. The fans asking for advantage here. Here we go. We get it. Oh, and we find. Here we go. Ball called. Brian saying it went off Taurasi last. Numero 10 per Taurasi. Enrico gives chase, closes in. Bravo Enrico. Marino gives it a good. We love to see that our wingers have the hustle to come back and defend as well. Bravo Enrico. Who finds Marino a little bit too ahead. You know, he did it. Bravo, Brian.
who was telling Enrico just to calm it down, slow it down. Enrico asking for forgiveness, saying, I got a little excited there. It's all good. Everyone's saying just to calm their nerves. Remember, we're up 2-0. Michele fa la posta di Taurasi ancora. Però, bravo Fabrizio. A nice move from Fabrizio. Then fouled from behind. No yellow cards yet so far in the second half, but we could imagine there was a bit of a fall down. Free kick now from the mailman. And now, the young tiger, Pedretta. Michele Pedretta. Ancora Pedretta. Tries to find Repucci, but unfortunately unable. As you see, Fosco coming and giving chase, Lorenzo Fusco. Taurasi prova di controllare un po' il pallone. Posizione certo che è un po' più per Taurasi, però si vede che il pressing di Terminio è un po' più calma, risparmiamo un po' di energia, però alla fine dobbiamo... Bravo Enrico, meno male. It's a beautiful header out by Enrico to clear a dangerous cross in, but il pericolo ancora esiste per Terminio. Pallone in centro. Alessandro Pasquale, bravo. Marino Repucci, bravo Marino. Rimessa laterale per Taurasi. Ball in. Called for by Davide. Una Pedretta là. Mettilo uno contro una Pedretta. Quello va in dalla porta là. No, ho vinto la prima. Bravo Michele. Michele Pedretta ancora. But I think Luca was onto something. Se Davide mandava il pallone immediatamente. Oh, bravo Enrico. Vai. Marino Repucci. Bravo per Orazio. Con calma ora. Bravo. Trova Mirko. Orazio. Trova Brian Munoz. Thought Marino was going to the outside. Marino gives chase still. There's now Alessandro Pasquale, who's made some critical plays on defense to save a nice touch there by Orazio. Buono da Fabrizio che cerca Pedretta, però la difesa, Pedretta ancora. Brian gives chase. Nothing here. Here we go. Oh, I'm hearing that Adam didn't yet see the comments about him earlier. So, yes, Adam Vickers, you're a legend for the way that you made this Black Dragon kit activation. Truly a proof that the cooperative power is not only tangible, but it's possible, but it can actually go above and beyond when we've got members like you and your extremely generous donation for this project. And that's why we love to shout out. If you need your basement waterproofed in the UK, make sure you reach out to AP Gooch Waterproofing. As a ball in now. Foul called. Davide looks down as well. But yeah, Adam,
We appreciate you. You know, and we call it a donation specifically because we know that Adam made that. You could call it a sponsorship, of course, and that's a beautiful thing. But we know that there's not exactly that many people in Essex watching this stream right now, right? And so we know that Adam made that donation and sponsorship out of his passion for Terminio and the goodness of his heart. And so that's why I called you a legend, Adam. Quando lui dice tu sei 97, 96, no, 90. Poi ci dovevi 90, il rosso proprio. Here we go. Faceva andare in reale. Ah, faceva come che... Perché faceva 3 giorni a settimana. Rimessa laterale per Taurasi. Non riesce, Mari, il 10! Mari! Numero 22 per Taurasi, per rimessa laterale. With a long throw. Into the box. Orazio with the clearance. A foul called because it doesn't look like it was on purpose, but on that kick he does appear to have caught Fabrizio. He does seem apologetic. He was just trying to make a kick. A good attempt there. Fabrizio just, mailman by day, Oscar winner by night. Also, so he knows when to stay down. Yeah, we can't. He's also. You see all those gray hairs. I mean, I'm sure he's also wearing it. So respect to Fabrizio, who can still play a full 90 minutes. Gray beard and all. Luca Volpe. Marino Repucci. Fabrizio. Trova Brian. Who gets the ball up? Brian gives chase. Punted out. Taurasi ancora cercando una soluzione per la difesa di Terminio. Dangerous ball in. Cross out for a goal kick. Che minuto è? Vediamo un po'. I'll check in on the chat real quick. Vedo dove stiamo. Check the time. I will check the time. 16 minuti abbiamo giocato. Ah, è solo? Yes. Taking a look at the chat, I see David Dorico, Tom Volpe in there. Did it hit the bar? I'm not sure how from long ago that was, but there was one that did hit the bar. Yeah, David, I'm glad to see you're feeling better. Hopefully, David Dorico, another legend on the actual football pitch, too. Mari, te lo giri qua, Mari, Buona. Michele, punto, va a fare sto gol, no? Vai, Michele, va! Vai, Michele, lo fa! Michele Petretta, bel tiro! Wow. Ok, secondo tempo. I primi 15 minuti. Wow, ok. Marino Repucci. È forte il numero 22 di Taurasi. Però Enrico, numero 8 anche, però lasciato da solo, però Fusco immediatamente. No fouls. Nice, bravo Enrico with the exaltation there.
5 e un quarto C'è eravamo lì. parecchia gente con il mani, questo siamo parte. 5 e un quarto eravamo lì. Ah, da voi quello sono parecchio tifosi da lì. Sì, ci sono. Oh, dangerous ball in. Davide Feo, parata. Meno male, con calma. Salta sul pallone. Bravo, Up to Marino Repucci. Can he handle it? Great touch by Marino Repucci. Marino Repucci cuts to the wing. Finds it. Looks up. Cuts in. Doesn't go down for the penalty. If he went down, it would have been a penalty, but he wanted to keep it going. Let's see if the football gods will repay us with a goal now. Michele Petretta. Michele Petretta ancora. Everybody trying to... Players, you know, of course, everybody's got something to say when you're not on the field, but, you know, yeah. But of course, you know, that's where, you know, Marino not going down there, but trying to keep the play alive. Something you, like, respect in a player, and then you're like, dang, if you would have went down he fouled you. That would have been a penalty. But here we go. Well, oh, the ref having some words with the bench of Taurasi. As you can see, probably some, or is that a substitution? Oh, I hear yelling, but in Italy it doesn't necessarily mean something's wrong. And then, oh, nice header in, but it finds Mirko il Leone, who continues to try to give chase. Petretta. Taurasi ancora con possessione. Brian Munoz with the pressing. Nice interception there, or deflection by Brian Munoz. That's why the pressing can be so dangerous. Turns, looks, finds Petretta. Beautiful pass to Petretta, who makes a good... tries to make the turn there, but unfortunately calls a foul called now. Sostituzione per Terminio. Entra Girone. Esce Brian Munoz, who has been giving incredible effort. Un bel gol dal rigore, un rigore preciso e perfetto da Brian Munoz, nostro argentino oltraese. Entra Antonio Girone, the founder of Terminio, Polisportiva Terminio Academy. And as we were saying, it's beautiful to have Girone back after his knee injury. Had him out for many weeks, already giving pressing. And now Fabrizio with a beautiful move there. Unfortunately rimessa laterale per Taurasi, numero 22. Ventuno a Taurasi per numero 11. Da lontano, però Davide, dopo un po' di pericolo, salta un po' al pallone. Davide Feo aspetta e poi lancia il pallone per Girone. Fans asking for a yellow card. Fabrizio, bel pallone per Repucci. Marino Repucci. Oh. Petretta gets there though, keeps the ball in play. Petretta keeps the ball in play, finds Repucci again. Marino
Mirko trova Antonio Cerrone. Cerrone per Repucci. Marino Repucci per Enrico Feo. Enrico Feo. Altro assist per Enrico? No. Ball down. Number 10. Petretta gives chase on the goalie. Petretta. Marino Repucci. Marino Repucci. Antonio Cerrone. Blocked by number 6. The Dragons are not satisfied with the 2 goals, knowing that it's not enough and it could always reverse. They are trying for a third goal. Proviamo per un terzo gol. I ragazzi lo sanno che 2-0 non è mai comodo, perché in 2 minuti può cambiare tutto. Allora ancora si vede la voglia di segnare. Fino al derby segnava tutto il partito. Al derby si mangiava 3 volte gol. E poi si faceva 2-3, almeno buoni, Norne fece lui alla fine 4 puntiere, ovviamente. Taurasi prova ancora. E che fallo è? Foul called against Enrico Feo. Pericoloso. Posizione pericoloso. Bravo, pilone con Che giocatore. a Michele lo fece toccare con lui. Io gioco da solo a tutte parti. Ma tu lo facevi nei playoff l'anno scorso di Con Montone. Ma perché il mister loro, non mi sbaglio, A beautiful sunshine we've got coming down here today. sì, la società è tutta culturale. Definitely a sweaty day. Yeah, protect your neck. Anybody that's not in the shade. No, ma noi abbiamo fatto tutte e due lo stesso anno la società, capito? Solo che noi Sono rinate tutte e due. noi abbiamo Dangerous free kick numero 10. Number 10, a dangerous free kick taker. We saw hit the crossbar on the last one. Davide had to make an incredible save last time. Can Davide make the save again? High, over the bar. Nothing wrong there for Davide. noi abbiamo fatto un campionato, dopo hanno soddisfazione pure nostra, capito? Poi quell'anno là in Barcellona non mi sciungere, fuori non lo avevo chiuso con dei. Girati! Luca Volpe. Incredible. Incredible. Fabrizio. Looking for Petretta. Petretta stopping the play. Rimessa laterale. Taurasi. Breathe, breathe. That's what were they saying? Oh. Michele Petretta pressing the goalie is dangerous. We've seen goals happen before like that. Bravo. Orazio. Take a look at the chat. Catch up. Let's see. What are you guys saying? I see Dan and Dawn playing with fire. Fortunately, they're dragons. Exactly. Exactly, Dan. No. Marino Repucci now. Marino. Oh, the defender. Good defensive move there by the Taurasi defense. Oh, ball comes into the stands. The youngins help out. I see Tom Volpe also still. Welcome back to Cerrone, exactly. And Alessandro Furno nel chat. Let's go. Yes. Esatto. Oh, bravo Merino. Orazio. Bravo Fabrizio. Interception. Sends it up to Pascolo. Oh, this could be a double yellow. Is this a double yellow? It's definitely a single yellow. Red card. Rosso. Il secondo giallo. Oh! Second yellow card, and he's out. Red card, rosso per Taurasi. Rosso come il vino di Taurasi.
Here we go. Fabrizio with a free kick. I'm proud of myself on that last metaphor I just made there. I know Rodney, you'd be happy too with that one. I said it's a red card like the wine of Taurasi. I know we were having some fun with the potential headlines in the chat. The local crew of Terminio fans got a kick out of that one. Marino De Pucci. Marino De Pucci da lontano, vai Mari! Oh. Dangerous ball up. Bravo Orazio Pascolo con un bel difesa. Bravo Orazio. Con calma Lorenzo Fusco. Marino De Pucci. Fabrizio. Rimessa laterale per Terminio. È uscita la palla, arbitro, bella. Fabri, calma. Michele. Oh. Foul called by the referee there. Cambio. Sostituzione cambia per Terminio. Bravo Marino. Grazie Silvana, grazie. Michele. Michele Calo. Oh! Scemo! Ammonisce la portiere! Subito, ammoniscilo! Ma volete giocare a pallone? Portiere, vattene in porta, va! Sono scemo! Che brutta figura. Giallo per portiere di Taurasi. Buttalo fuori, arbitro! A goalie running all the way out to give a chest bump to a player is fully unacceptable. Inaccettabile dal portiere di Taurasi. Michele! La ralla! Mettimi là in mezzo là, Bravo, fallo lottare annanzi. Che mazzata spazzata, vista puro. Fuori per Terminio. Un po' di respira dopo un po' di tensione. Ma perché ho a centrocampo portiere? Neanche non che sta facendo portiere. Tutto fuori. Ma che fai? Orazio Pascolo. Michele, forti! Che sta facendo il portiere? Il portiere quando fa una trasuta uno e fa caccia forte. Sì, ce l'ho visto. Questo film già ce l'hanno visto. A puntata, Michele. Ma perché ha puntato? È un messaggio. Michele non dice niente proprio. Ma lì tre fumati già 80 sigarette? Abbondanti, 3 abbondanti. Michele Vena per Con questo qua? No. Andata. might go out there for a rimessa laterale. Yeah, this keeper is a menace, as Alan said. I'm not sure what he's doing right now. He's acting like a center back. And, I mean, I've heard of keepers being, yeah, they're pulling the goalie already, I guess. If anybody knows a little more than me as to how early that strategy should be used. Orazio Pascolo, a nice throw for Petretta. Ma c'è per poco, non da sanno proprio, già. Gira, tira. Ma c'è per vedere il concetto da Chillelara, poi Lui ha. fece ritardo, no? Quando aiuta Empoli. Siamo fatti l'altro gruppo di altri a Rimini.
33 minuti giocati nel secondo tempo, rimangono quasi 12 minuti più recupero. Vediamo se il Terminio che può trovare una terza gol. Vena. Ah, cerca Girone per un po' troppo lontano. Guarda lui, lo caccia subito. Yeah, Tom, that was unbelievable. The guy with the red card getting in the ref's face after that and trying to intimidate him. Really unfortunate to see. But the ref stood his ground and eventually... Oh! Big Michele Petretta now looking like he might have gotten hurt. He does not usually go down that easily in pain. Dottor Maurizio. Looks like there may be a booking. Petretta is down though. Looks like he is in some pain. Let's hope that's nothing serious. But asking for attention, he looks like he is in some pain. Might have gotten clipped there right in the ankle or in the shin. You can see the shin guards these days are not that big. So definitely take some hits to the shins. Let's see. Catch up on the chat while there's some stoppage. Then I think it's honestly it's got to be just frustration. And I honestly understand it. They were going into this game first place. If they lose this match, this could be potentially costing them the automatic promotion. So they realize their season may be on the line. Enrico, oh, but their season may be on the line. So yeah, that's where the Taurasi frustration is coming in. So I don't think the foul play is on purpose as much as just pure frustration. No, non è fuori gioco. Was not offsides, but it's okay. I think we got a call in our direction that way earlier. So this goalie is out of his mind. Manuel Neuer over here. Bravo Alessandro. Oh, no. Dangerous still. Alessandro Pasquale. Nice move, intelligent and calm from Alessandro Pasquale, who finds Lorenzo Fusco. Lorenzo Fusco, wait, calmly finds Michele Vena. Michele Vena finds Fabrizio. Fabrizio Di Nunzio, ancora Terminio. Controlliamo la partita con calma. Bravo. Bravo. Mirko. Il leone. Meno male. Bravo. Oh, Orazio, no. Pericoloso, mo. Un sbaglio da Orazio, però fallo chiamato. And now they're giving him a yellow. That went from, should have just gotten rid of the ball. He tried to do a little too much there. Forse ha provato di fare un po' troppo. Però tanto grandi giocati ha fatto oggi, allora speriamo mo può anche difendere. Vediamo. We see. Numero 10, number 10. Remember, dangerous on these free kicks. Numero 10. Per Taurasi. Over the bar and out for a goal kick. Aside from his, or I'm not sure if he's the one that took the big save, the one that was the big save, but he also hit the crossbar. But aside from that, number 10, not too much of a threat so far. As Orazio Pascolo finds Michele Vena wide open.
Fabrizio Denunzio. Switching fields to Alessandro. A bit forced, probably a little bit of unnecessary danger here. There we go. Get the ball up to Enrico, who unfortunately gives the ball right away. A bit of confusion here for the Dragons. Bravo Alessandro. Grande. Oh, and he tries to find Petretta on the counter. Big defensive move by number 3. Grande numero 3. A Taurasi per rubare a Petretta. No, no, che solo che non capisco che poche forze. Non capisco proprio, guarda. Babbo, ora come nuovo domani mi faccio uno squillo. Io non proprio lo conosco, però è solo più vigoroso. Ma lì quando facevano il partito tanto spesso vincevano le parecchie, come 4-0, ancora che stava proprio una martellava pesante, capito? Un cambio per Terminio. Era pure forte, Giovanni. Numero 3 entra Giuseppe Mainenti. Entra per Terminio, anche un socio del Football Club Group. Mainenti. Un altro per Luca Volpe, che forse ha fatto male o almeno è stanco. Fabrizio presa forse un mano in occhia. Esce un po' di sangue. Il minuto, guardiamo, controlliamo un po'. 40. 5 minuti rimangono. Sì, l'ha persa, dai. Più recupero. Santo. Beautiful, grande. No! No! Non è fallo. Questo non c'è proprio. Era pure lei. Lo voglio bene. That was a clean tackle. Our coach cannot believe that call. Number 10 now with another dangerous free kick position for number 10. After, we can't take away that beautiful tackle from Giuseppe. Dangerous ball in. Davide Feo with the save. Ma come con la piedista l'ha pigliato? Corner kick is given. Angolo per Taurasi. Ancora provano di trovare un gol. Oh! 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 Scemo! Arbitro! Arbitro! Oh! Arbitro il portiere! Che scemo, vi! The goalie of... Ma che fa sto portiere? The goalie of Taurasi somehow coming up the field to antagonize players. The goalie of Taurasi continues to antagonize. Questo portiere di Taurasi ha perso la testa intera. Intera persa la testa. Io penso se... Oh! Arbitro! Arbitro! Arbitro no! Ma buttalo fuori, oh! Caccialo fuori! Ridicolo! Ridicolo! That's got to be a red card now for the... Oh! Get this on video. Make sure you get... Unbelievable. This needs to be shown. Fuori! Fuori! Ma che vergogna! Che vergogna! Che brutta figura che fai! Terrible. Terrible display from the leadership of Taurasi and the players. Incredibly disrespectful. Multiple players have gone and tried. Varie volte i giocatori e l'allenatore di Taurasi sono andati all'arbitro
per picchiare. Impossibile a immaginare. Questo è calcio, raga. Che fate? Questo è calcio. Se non vincete, non vincete. Questo è calcio. Ok, allora ricomincia la partita, però che disgrazi. Incredibile. Terrible display. I'm sorry that you guys even had to see something like that. But the absolute, and you could see the fans of Taurasi are completely in shock and in horror of what their goalie and then other teammate has done. You could see handshaking, bravi, the players that remain on the field shaking hands. Clearly this is not a reflection of the entire organization, but unbelievable. Si vede anche che i tifosi di Taurasi non prendono questo spirito non stanno d'accordo con quello che ha fatto il portiere e l'allenatore. Sempre ringraziamo che quando almeno tanti dei tifosi e giocatori vogliono una partita, diciamo, dove possiamo giocare, e ringraziamo i tifosi di Taurasi che ospitano a noi oggi. Bravo Giuseppe. Bravo. Antonio Cerrone now as gameplay picks up, crosses it over. Oh! And saved. As now, with just minutes left in regulation, I could imagine the tense nature. Remember, we said they were the tense nature. Yeah, that was their coach, Tom Volpe. Exactly. So red card for the coach and the goalie. I believe they're down to 9 men now. Alan in the chat. Exactly. Tommaso. Yeah, this was absolute incredible behavior. And again, I get being upset, right? I get you're potentially not going to win the league because you've lost to us now. And I would be upset too. But that was unacceptable. Oh! Yellow card. Giallo. Naturalmente. Però 46 minuti, siamo in recupero. Hanno detto quanti minuti di recupero? 3 minuti di recupero. Siamo già a 47, penso. Only maybe one video left. I mean, 1 minute left, potentially, in stoppage. Oh! That's now Enrico. Bravo Michele. Bravo. Amazing. Lorenzo Fusco con calma. Bravo Cerrone, brava. Bravo Cerro. Mannaggia. Va buono. Cerro, gira di Cerrone. 20 secondi mancano. Quasi. Yeah, I heard that. I heard somebody say 20 secondi on the field, so I don't know if that means 20 seconds left, but if so, big. Bravo Alessandro! Massive touch there. Ref looks at his watch, and that's it. In victory for Terminio. Big win for Terminio. Massive win. Tough loss for Taurasi. Grande vittoria per Terminio. Dopo una partita che erano battaglia. 2-0 Terminio. Abbiamo proprio dovuto combattere oggi. Però meno male si vede sempre, esatto, i giocatori tutti sportsmanship, come si dice in italiano,
però sono tutti grandi giocatori e amici, alla fine siamo tutti insieme per il calcio e ogni tanto succede una cosa che non è bello, però si vede che il pace si trova sul campo sempre. Ok. All right, what a match. So that was a tough one to watch there at the end, but incredible match. 2-0 victory for Terminio. Shout out to Taurasi for putting up an incredible match. They were first in the league. They're still technically first in the league until other teams win. But a big victory for us. And I'm trying not to celebrate too hard because we are away right now. And I know that the fans, and I'm trying to also just be respectful because these fans may have just saw their potential chance at winning the league this year go down the drain. So respect to them. Ringraziamo a tutti, a Taurasi, Luogosano, ospitando in questo bellissimo campo. Ringraziamo anche i tifosi di Taurasi che anche mentre un po' di casino nel campo hanno tutti creato una situazione ospitabile per noi, e allora ringraziamo perché siamo certo che nella partita tutti vogliamo vincere, però alla fine siamo tutti qua per il calcio, per un sabato di un po' di gioia. Allora un paio di giocatori e un mister da loro che forse oggi no, tutti altri, un grandissimo giocatori, anche tifosi di Taurasi. Ringraziamo a voi, ringraziamo ai nostri draghi che hanno portato 3 punti a casa contro la prima in classifica. Incredibile, che bel rigore da Brian, che bel gol di Peretta, assist da Enrico, e poi la difesa e Davide Feo con una grande parata, mamma mia, incredibile, siete grandi tutti insieme. Questa era una vittoria di 11 giocatori, ogni giocatore ha portato, forse no 13 perché anche in sostituzioni, però diciamo ogni giocatore oggi ha portato tutto lo spirito e la forza per questa vittoria e contributo. Siamo draghi che vogliamo insieme sempre. Adesso vogliamo avvolturare, celebriamo un po' insieme, però immediatamente, e lo so che con questo mister corrono, forse domani, no domani si riposa, è domenica, però ci vediamo alla prossima. Ciao, forza Terminio sempre. Thank you very much for watching, everybody. We love you. We've secured our spot in the playoffs. Now let's see if a miracle can happen tomorrow and give us potential chance. If some crazy upsets happen in the other games, we may still have a chance at winning the league. So, we know we've secured our spot in the playoffs, which is a beautiful thing. And so we will see you all next week. Love and peace to everybody. I hope you have an incredible rest of your weekend. It always helps to start with the Terminio victory. Ciao e buon sabato. See you soon.
We've all dreamed of owning a professional football club, but at one point we've also all realized that we may never be rich enough to make it a reality. The main reason we're all here is because we want to fulfill that lifelong dream of owning a football club together. The member-owned model has been around since football was created, with some of the most successful clubs in the world like Real Madrid, FC Barcelona, and Bayern Munich being owned by thousands of members. We studied their bylaws and realized not only was this possible, but there was even room for innovation to be even more democratic and inclusive. The second major reason we started FCG is that we are tired of billionaires running our beautiful game and using the clubs for profit or worse, to wash their image. We want to help reverse the trend of billionaire control, one club at a time. Not all billionaire owners have bad intentions, but we don't think one person in complete control of any club is the way a game should be run. It's the people's game and it should be owned and run by the people. And again, this isn't just some hope and prayer. History has proven that this model can lead to massive success. It should also be clear, members of Football Club Group are not in this to make money and pull profits from the club. Our ultimate goal is to perpetually reinvest extra profits back into the club so that our men's and women's squads can win more games and advance to higher leagues. We want to eventually win Champions League one day. We're here to fulfill our dreams, have fun, and help shape the future of our beautiful game. This is why.